I'm very happy to see that NRB is very keen to be in their own country. I won't say our country, in their own country where they belong to, their roots are. And I'm afraid, I was told that the third and fourth generation may not have that roots. But I will first request you to bring your children to Bangladesh. Let them see that country. Let them see the people their forefathers coming from. Let them see the trees, let them see the rivers, let them hear the birds singing for them. Bangladesh is one of the most prosperous countries that's coming up, not only in South Asia but all over the world. And it's the right time, I would say, for you to invest small or big in almost in all sectors. One of the reasons, very strong reason, is that the people who are now trying to steer the country are honest and dedicated. And I'm sure Mr. Wali Uddin would definitely say a word on that in his presidential conclusion or whatever it is. This is the right time that you can invest. And I invited all of you who visited and all of you who are here. There are a lot of sectors that you can really invest. And if you invest, then you are connected with your country. If you are invest, then your generation is connected with their forefathers' country. And if you invest, then you are also investing on the manpower that Bangladesh has in abundance. And they are hard-working people. মানে আপনারা বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা সংযোগ সাধন। জি জি, আমরা অনেক কাজ করছি, বাট নট লাইক এ ইউকে সেক্টর, ইউরোপিয়ান সেক্টর এবং বাংলাদেশে বেশি বিজনেস সেক্টর আর কি, যা ইউরোপিয়ানের যে আপনার রিকোয়ারমেন্ট বিজনেস সেক্টর তাদের সাথে মিলে আমরা অনেক কাজ করছি। রিসেন্টলি আমাদের যখন বাংলাদেশ এই যে পরিবর্তন আসলো এই পরিবর্তনে আমি মনে করলাম যে এখন আমরা কিছু করার দরকার আছে। তো আমাদের অন্যান্য অর্গানাইজেশন দে আর নট ভেরি অ্যাক্টিভ, লাইক বিবিসিসি, মেনি আদার্স, ক্যাটারিং, দে আর নট অ্যাক্টিভ। যখন আমাদের ডক্টর ইউনুস সাহেব যখন সবাইকে বললো যে আপনার এনআরবি পিপুল আপনারা আসছেন, সবাই সাহায্য করেন, তো ওনাকে জানেন আমরা তো এখানে তো আমরা সম্বর্ধনা দিয়েছিলাম, জিনিয়াস ম্যান। আমরা মনে করি যে উই হ্যাভ সাম রেসপন্সিবিলিটি। এই বাচ্চারা যখন দেশটাকে যে তার যান প্রাণ দিয়ে দেশটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে, আমাদের ইয়ঙ্গার জেনারেশন, আমাদের ছেলেরা মেয়েরা অনেকে বলতেছে আব্বু আমরা এখন দেশে যাব, আমরা যেটার দরকার আমরা এনি এরিয়া আমরা উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার ইন বাংলাদেশ। দে ফিল সেফ এন্ড সিকিউর। মানে এই যে বাংলাদেশের প্রতি মানুষের যে এই যে ভরসা পাচ্ছে, এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো উচিত এবং কাজটা আপনারা করছেন। তখন আমি মনে করলাম যে এখন তো দেখা যায় যে এই যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আসছে, তো আমি মনে করি তাদেরকে কমফোর্টেবল দেওয়ার জন্য আমরা উই হ্যাভ টু গো দিস টাইম। ভেরি রিসেন্ট আপনি দেশে গেছিলেন, আপনারা কতজন গেলেন এবং কি কি কাজ করেছেন? রিসেন্টলি আমরা গেছি, সবাইকে আমার পরিচিত যারা ইয়ং জেনারেশন, অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, ইঞ্জিনিয়ার্স, ভ্যারাইটি কাইন্ডস অফ প্রফেশনাল পিপল টুক দেম বাংলাদেশ। যাওয়ার পরে আমরা প্রায় 60টা অ্যাডভাইজার সাথে, ইনক্লুডিং হেলথ, ট্যুরিজম, ভ্যারাইটি সেক্টর, উই হ্যাভ বিট দোজ পিপুল। তাদের সাথে আমরা তাদের কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, তাদের কি প্রবলেম আছে, আমরা এটা বাইর করেছি। আজকে আমরা এটা আমরা আপনাদেরকে আজকে আরো ডিটেইলস আলোচনা করব আমরা কি করতেছি বাংলাদেশ ট্যুরের কথা। জি জি, বাংলাদেশ ট্যুরের। আর আমাদের যে আজকে যে আমাদের চিফ গেস্ট ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন, উনি তো ছিলেন হোমসে আগে। আচ্ছা, দেন হি গন টু দি শিপিং and now employment and other areas, but he's such a best man. He like to do something, he's straightforward. আমাদের অনেক সমস্যা আছে যে শিপিং এর, so we have given our problem আমাদের যারা শিপিং এ কাজ করতেছে, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেশন, আপনারা এদের চাহিদা বা সমস্যাগুলো তুলে ধরছেন। ওনারা বলছে যে ওগুলো অবশ্যই করবো। তারপরে আমরা হোমে গেছি, আমাদের যে টাসপোর্ট যেগুলো আছে, যারা ব্যবসা করে বাংলাদেশে গিয়ে তাদের এমপ্লয়মেন্টের দেখাইতে হয়, তাদের হোটেল দেখাইতে হয়। তারপরে আপনার আরও অনেক জিনিসগুলো খুব ডিফিকাল্ট। তো উনি হোম অ্যাডভাইজার, উনি খুব ভেরি মাচ কমিটেড। বলে কেন আমরা দিব না, আমরা স্টেট মানে ওনারা বলছে যে আমাদের এই জটিলতাগুলো সহজ করে দিবে, আমরা সহজ করে দেবো। এবং ফরেন সাথে আলাপ করিয়ে একসাথে ফরেন মিষ্টি তো আলাপ ছিল, এর সাথে তারা এখন সিজা হয়েছে, যেখানে এটা মানে ওয়ান স্টপ সলিউশনের মতো একটা প্রসেস শুরু হবে।
সো আমরা এই আসার পরে আমরা আমরা একটা ব্রিফিং করব জি আপনাদের সাথে প্রেসে তো দেই নাই না খালি সবার সাথে তো এটা উনি ইয়ে হওয়া যখন মনে হলাম যে উনি যখন আসতেছে তো ওনার একসাথে দুইটা হয়ে যায়। দুইটা করলাম আর উনিও চোখের সামনে দেখলো আমরা যে প্রেজেন্টটা দেব জি যে আমরা কি করছি বা কি করতে চাচ্ছি এবং খাড়ার সাথে জড়িত আর কি রিকোয়ারমেন্ট আছে জি। এবং আমাদের এটাকে আমরা যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে আমরা বাংলাদেশও তাদের সাথে আমরা মিটিং করা ভেরি ওয়ারিড যে হোয়াট ইজ গোয়িং অন যে বাংলাদেশে এবং এই যে ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন এদের সাথে আপনারা সংযোগ সাধন করছেন বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশে তো সবাই আমাদের সম্পর্ক কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যারা ব্যবসা বাংলাদেশে মূলধারার যারা আছে ওরা ওদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা বেশি এখন বাড়তেছে বাড়তেছে কি জন্য যে তারা তাদের অনেক পলিসি মেকিং তারা করতে পারে না এখানে আচ্ছা আমরা যে ডাইরেক্ট যখন তারা একটা অ্যাডভাইজার সাথে মিটিং করতে পারে না আমরা তো ডাইরেক্ট অ্যাডভাইজার সাথে অ্যাক্সেস আছে কাজে এই সুযোগ সুবিধাগুলো তারা কাজে লাগাতে পারবে তারা কনফিডেন্স হ্যাঁ যে আমাদের সাথে আমরা কাজ করব আমরা তাদের সাথে কাজ করব মানে আপনারা একটা ব্রিজ বিটুইন বাংলাদেশের অথরিটি এন্ড ইউরোপিয়ান নাও উই আর হ্যাভ লট অফ কনসালটেন্ট ডিফারেন্ট এরিয়াস অ্যাকাউন্টিং বলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন লট অফ কনসালটেন্ট উই হ্যাভ বিল্ড আপ ইট ইজ নট লাইক এ অন্যান্য চেম্বার আগে রান করছি আমরা যে আমরা ট্রেড মিশন করলাম ট্রেড ফেয়ার করলাম তারপরে আমরা তো আর পাচ্ছি না এখন আমরা এই যে কনসালটেন্ট যারা আছে ওরা জানে যে বাংলাদেশে আমাদের এই এরিয়া যেমন একটা হসপিটাল রান করতে হইলে ইউ নিড এ স্পেশালিস্ট পিপল ইউ নো সো উই হ্যাভ দিস কাইন্ডস অফ পিপল মানে তার মানে আপনি এটা বোঝাচ্ছেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনারা প্রফেশনাল লুক দিয়ে সাপোর্ট দিবেন এবং সাপোর্টের মধ্যে আপনার এটা যেমন আপনার এই যে ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেম যেটা আছে বা আমাদের যারা ডাক্তার যারা আছে এরা তো ওয়েল ট্রেন না হ্যাঁ রিসার্চ মানে এক্সট্রা প্রফেশনাল ট্রেনিং যেটা এইগুলো আমরা we can put them together you know this is the idea we are doing our EBFCI এবং EBFCI কে আমরা আগে ছিল আপনার ব্রাসেলসে রেজিস্ট্রেশন বিকজ যে আপনাদের যে চেঞ্জ হয়ে গেল না আমরা ব্রেক্সিটে চেঞ্জ হওয়ার পরে তো আমরা ইউ আর কনফিউজ সো উই হ্যাভ রেজিস্টার্ড ইন দিস কান্ট্রি অ্যান্ড উই অ্যালাউ দেম টু গো এনিওয়ার extended so we have a Canada we have going to New York then Dubai other than 27 new country so we will be that means আপনারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করার সুযোগ আপনাদের আছে and we are going to work both together with this our community our NRB যারা people আছে আমরা জানি NRB ওয়ার্ল্ড আছে ভ্যারাইটি অর্গানাইজেশন আছে ঠিক মতো ব্যবসায় তারা কিভাবে কন্ট্রোল করা সেটা আমরা করতে চাচ্ছি গুড ওকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আজকের এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে এসে আপনার কেমন লাগছে আসলে খুব ভালো লাগে যে আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার কেমন লাগছে আসলে খুব ভালো লাগে নাইস টু সি আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিজনেস হোক যে বাংলাদেশের লাগে যে এত মায়া আছে এবং বাংলাদেশও গিয়ে তারা ইনভেস্ট করছে তারা বাংলাদেশের সাথে তারা যোগাযোগ এখন মেনটেন করা যারা এবং নট অনলি দ্যাট যে নেক্সট জেনারেশন যে আছে এরারে বাংলাদেশও ইনভেস্ট করার লাগে তারা প্রমোট করা অ্যান্ড সিন্স আমি এখানে আওয়ার পর থেকে আমি যারা লোকই মাত্রাম আমরা একটা জিনিস আমার ভালো লাগে যে আমরা যতই বিদেশে থাকি না এখানে যতই আমরা বিদেশি পলিটিক্সের সাথে জড়িত থাকি যতই বিদেশে পলিটিক্স করি এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কিন্তু বাই বার্ন বা বাই বার্থ আমরা একটা বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশের দিয়ে যে আমরা একটা মায়া আছে এটা আমি আজকে হলের কাছ থেকে বুঝলাম। আপনি একজন এসএমপি হিসাবে এই যে যুক্তরাজ্যের একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা নতুন প্রজন্মরে এই দেশের রাজনীতি করবার লাগি উৎসাহিত করই না দেশমুখী রাজনীতি লাগি আমি হয়তো আপনারা সিন্স আই বিন ইলেক্টেড আমি যখন থেকে ইলেক্টেড হয়েছি আমার প্রথম যে পার্লামেন্টে যে আমার স্পিচটা ছিল আমি ওইখান থেকে শুরু করি আমি প্রথমে আমি এটুই কইছি যে আমি একজন প্রাউড বাংলাদেশি বাট সেম টাইম আমি বিলিভ করি যে আমরা যারাই বাংলাদেশি দেশ আছেন এখানে আমরা উই শুড গেট ইনভলভ উইথ মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স আমরা যদি মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স না করি তাহলে আমরা কোনো দেশে লাগিয়ে কিছু করতে পারতাম না আমরা বাংলাদেশে যে কিছু করতো এবং মনে করুক আমরা গ্রেট ব্রিটেনও আমরা 5 জন পার্লামেন্টারিয়ান আছে তো কিছু করতে হলে আমরা করতাম আপনার ভয়েস রেজ করতে পারবেন আপনার ডিসিশন মেকিং ভূমিকা রাখতে পারবেন সেম টাইম যে আমরা কমিউনিটির যে অনেক অসুবিধাগুলো আছে আমরা তুলে ধরতাম পারবো আমি অলওয়েজ সবাই এইটুই হয়েছি যে আমরা যে যেখানে থাকি না কেন আমরা মেইনস্ট্রিম পলিটিক্সের সাথে জড়িত হইতাম বাংলাদেশি পলিটিক্স করে হেট্রেড এবং ডিভিশন ছাড়া আমরা আর কিছু করতাম না। মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট হিসেবে এই দেশে আপনি অনেক ভূমিকা রাখছেন বাংলাদেশের এই যে পরিবর্তন
এই সময়ে আপনারা কি ধরনের সাপোর্ট দিতে পারবেন মনে করছেন? আমাদের পার্লামেন্টে আমরা একটা ক্রস পার্টি গ্রুপ করছি এবং এই ক্রস পার্টি গ্রুপের কাজটা হয়েছে গিয়া যে আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটির বা বাংলাদেশের অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন যে আপনার ফ্যামিলি বাংলাদেশে আছে, এখন আপনার যদি কোনো ইস্যু থাকে আপনার কাছে আইলে পরে এটা আমরা বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট থাকবো তার কাছে তুলে ধরতে পারবো। সেম টাইম অনেক জিনিস আছে যেগুলা এডুকেশন, যেমন আমি রিসেন্টলি আমি বাংলাদেশে গেছিলাম, ক্রস পার্টি গ্রুপ আমার সাথে কনসারভেটিভের, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির এবং আমরা লেবার পার্টি থেকে আমরা পার্লামেন্টারিয়ান রয়ে গেছিলাম এবং আমরা দেখছি যে কিভাবে এডুকেশন রে বা এই যে রিফিউজিস বাট আদার সেক্টর লাইক বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিজ কিভাবে কমিউনিকেশনটা আরো সুন্দর করা যায় এবং প্রফেশনাল সাপোর্ট চাইলে আপনারা দিতে পারবেন, বিকজ ইউরোপিয়ান এক্সপেরিয়েন্সটা কাজে লাগাইতে পারবেন। এবং আমরা ওয়েস্টমিনিস্টারও এবং স্কটিশ পার্লামেন্টও পার্লামেন্টারি গ্রুপ আছে এবং এই গ্রুপের সাথে মনে করো যে ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্টও, স্কটিশ পার্লামেন্টও, ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্ট এপিজি আছে, স্কটিশ পার্লামেন্টও ক্রস পার্টি গ্রুপ আছে। এই ক্রস পার্টি গ্রুপের সাথে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে বাংলাদেশের যখন যে গভর্নমেন্ট থাকবো তার সাথে কাজ করা, এডুকেশন সেক্টর হোক, আপনার ফার্মিং সেক্টর হোক, রিফিউজিস বিজনেস, যে ধরনের সাপোর্ট আমরা, এবং আমরা প্ল্যান আছে আবারও গিয়ে আমরা ভিজিট করা। আপনার ধন্যবাদ। ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের সদ্য প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার কেমন লাগছে? অবশ্যই ভালো লাগছে, যেহেতু আমি ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের জড়িত ছিলাম দীর্ঘ। ইউরোপ বাংলাদেশ ফেডারেশন চেম্বার অফ কমার্স এটাও আর একটা বিজনেস প্রতিষ্ঠান, তো যে কোনো বিজনেস প্রতিষ্ঠানে আসলে আমার অবশ্যই ভালো লাগে, যেহেতু আমি একজন ইনভেস্টর। আর এই ধরনের অনুষ্ঠান আমার মনে হয় এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রবাসী ইনভেস্টর, যারা ইনভেস্টর আছে তাদের জন্য। কারণ তারা যে বাংলাদেশের উপদেষ্টাদের সাথে যে নেটওয়ার্ক করছেন, এই ব্যাপারে আপনার কি? এটা তো অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইভেন্টের আয়োজন করেছেন যে আয়োজকরা। সো কেননা আজকে যে উপদেষ্টা যিনি এসেছেন ওনার সাথে কিন্তু আমরা খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারি, আমাদের যে বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তারপরে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাসীরা যারা ইনভেস্টর আছে এখানে যারা আমরা প্রবলেম ফেস করি, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফেস করি, এটা আমি ডিটেল বলবো না যেহেতু শর্ট ইন্টারভিউ। সো এই ধরনের প্রবলেমটা যদি আমরা এই ধরনের ইভেন্টের মাধ্যমে যদি ওনাদেরকে তুলে ধরতে পারি, ওনাদের নলেজে যাবে। অনেক সময় ওনারা প্রকৃত চিত্রটাও না জানতে পারবেন। যারা সরকার প্রধান থাকেন বা সরকারের সাথে যারা থাকেন, এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলা যেগুলা এগুলা তাদের নজরে পড়ে না, বা তারা এগুলা কেউ তাদের কানেও পৌঁছায় না বা উপলব্ধি করতে পারে না। সো আমাদের যে মেইন সমস্যাগুলো আছে, যে ইনভেস্টমেন্টের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে, বা আমরা যেটা আমি মনে করি যে আমাদের জেনারেশনের পরের জেনারেশন দে আর ভেরি আপকামিং ইন দিস কান্ট্রি। সো তারাও কিন্তু এদেশে মেইন স্ট্রিমে কিন্তু বিজনেস করতেছে, মেইন স্ট্রিমে চাকরি করতেছে। তো আমি মনে করি আমরা যদি তাদেরকে কিভাবে বাংলাদেশে নেওয়া যায়, এই প্রফেশনাল উচ্চশিক্ষিত এই জেনারেশন, এই যে ট্যালেন্টটা যেটা আছে আমাদের নেক্সট পরবর্তী জেনারেশন যেটা, এরা যে ট্যালেন্টটা যা আছে এটা আমরা বাংলাদেশে কিভাবে ইউজ করতে পারি তা আমরা তাদের কাছে ওনাদের কাছে আমরা ব্যক্ত করতে পারি। ওনারা কিভাবে তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে কিভাবে তাদেরকে আকর্ষণ বাড়াইতে পারে বাংলাদেশে, যাতে, কারণ অনেক মেধা আছে আইটি সেক্টরে বলেন, বিভিন্ন সেক্টর, ইউরোপিয়ান এক্সপেরিয়েন্স, প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স, এভরি সেক্টর আই ক্যান টেল ইউ আওয়ার নিউ জেনারেশন আর অন দ্য টপ লেভেল, এবং তারা আমাদের বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ জাতিগণের ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে অবশ্যই। এবং তাদেরকে নেওয়া আমাদের আসলেই মানে একটা জরুরিভাবে আমি ফিল করি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সারেক ভাই, আপনি ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এখন অ্যাডভাইজার আছেন, অলি ভাইও একসময় ছিলেন, এখন ওনারা যে আলাদা যে চেম্বারের মাধ্যমে কাজ করছেন, আজকের যে ইভেন্ট, এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? চেম্বারই বলুন আর ইবিএফই বলুন, ওয়ালি ভাই বলুন, এসবি ফারুকি বলেন, আমরা সবাই কিন্তু এক জিনিসের জন্য কাজ করি, কমিউনিটির জন্য। তো আমাদের কমন গোল হচ্ছে যে আমরা কোন ফ্ল্যাগ নিয়ে আমরা কাজ করি সেটা না, কোন মটো নিয়ে কাজ করি, কি এইম নিয়ে কাজ করি, সেটাই হচ্ছে আমাদের জন্য বড় ব্যাপার। তো আমরা সবসময় চাই যে
বাংলাদেশ আমাদের দেশ। এই দেশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করেছি। এই দেশটা যাতে ভালো থাকে, এই দেশটার মাঝে যাতে সুখ এবং সমৃদ্ধি হয়, সেটার জন্য যে যেভাবে পারে, যার যে ক্ষমতা আছে, যে যে অর্গানাইজেশন মানে যে অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে, অবস্থান থেকে সে একটা ভূমিকা রাখবে। এই যে বাংলাদেশে যে পরিবর্তন আসছে, এতে কি আপনি মনে হয় যে এখন আমাদের মেধা এবং যোগ্য যারা আছেন তারা ভূমিকা রাখার সুযোগ বাড়ছে? আমি মনে করি বাংলাদেশে যখনই একটা পরিবর্তন বলেন, পরিবর্ধন বলেন, পরিমার্জন বলেন, যখনই যেটা আসবে তখনই সেটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমাদের যে মেধা আছে সেটাকে ইনপুট দিয়ে বাংলাদেশের যাতে উন্নতি হয়, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যাতে আমরা উই ক্যান ব্রিং অ্যাবাউট এ চেঞ্জ, সেইটার জন্য কাজ করা সকলের জন্য ভালো বলে আমি মনে করি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে থ্যাংক ইউ। মহসিন ভাই, আপনি দেশে গিয়েছিলেন, অনেক অ্যাডভাইজার বা উপদেষ্টা পরিষদের সাথে কথা হয়েছে, আপনাদের সাংগঠনিক প্রোগ্রাম ছিল, আপনার প্রতিক্রিয়া কি? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি কিন্তু গত মে মাসে গেছিলাম মাই বিজনেস। সো অন সেপ্টেম্বর ওয়ালি ভাই হলে যে আমরা শাটল এই ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফেডারেশন চেম্বার কমার্স আমরা যাইতাম। আই ওয়াজ ইন ডিসাইডেড লাস্ট মোমেন্ট, ওনারা কিন্তু একদিন আগে গেছেন। অ্যান্ড ওয়ালি ভাই লিডারশিপ, I just impressed. Yes. What is his leadership? Within 15 days preparation, we managed 20 delegates. And on that 20 delegate, of course, I'm an international trader. Some are doctors and some are consultant, even heart consultant, some businessmen. I can say elites of Bengali business people gone. And there, you cannot imagine. From 6 o'clock, one has to ready. 7 o'clock, you have to breakfast, and then 7:30, the microbus go to the secretariat, and it was arranged. Precision. Straightway get in, and then the advisors straightway their conference room. And advisors are so kind enough that they arranged even this our little. উপদেষ্টাদের সাথে যখন আপনার কথা হলো, এই নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা কীরকম রেসপন্স করলেন? কি মনে হলো যে তারা সিনসিয়ার এন্ড সিরিয়াস? Well, about this, we met around 15 advisors. And on that 15 advisors, except 2, Nahid and Asif, under 30. আচ্ছা, And above all, I think above 60. আচ্ছা, very And they are প্রবীণ, Proveen, and they are very experienced, very retired, and years of their life. But all they are passionate, যেটাকে বলে compassion, to build Bangladesh. Okay. And again said that this is our last chance. And some said, one of the, I think the planning and education advisor said, look, I'm in my very old days, I have a 2 bypass. I was called by Dr. News and I responded, I come. And I'm doing almost daily 20 hours duty. That is these things. And almost every advisor, those I'm talking about above 60, even the foreign advisor or the finance advisor, everybody, even General Sakhawat, everybody. About the young I'm talking about, the Nahid Islam. We were sitting in this, his room, and then he arrived, very simple dress, his look like a young student. Just young student, yeah. Young student. And then we started everyone introducing, and we have a lot of problems about, especially our British, like the national ID, elections, and our voter list, and many things. He said that we get a chance
we need your help, cooperation, and especially those are overseas expected Bangladeshi or NRB Bangladeshi, if you kindly help us. Even if you move expertise in Bangladesh, we will try our best. So দ্যাট মিনস আপনি ওদের সাথে কথা বলে আপনি আশাবাদী হয়েছেন। আশাবাদী হয়েছে এবং স্ট্রেট ওয়ে 2-3টা প্রবলেম সলভ করছেন এই হোম মিনিস্টার জেনারেল, I forgot his name, General Jahangir. There was a problem about somebody, one of our delegation problem in Fenjukonj, you know, this that one, that he has not getting a license, you know, like that. Yeah. And license renew is, we were saying that I will solve it within 24 hours, and it was happened. Later on, after following day, our question by মানে তার মানে আমরা একেবারে তাৎক্ষণিক সমাধানটাও পেয়ে গেছেন। Yes, এটা একটা বিরাট বিষয়। And another one, the British Bangladeshi, we need to be seal of these things. So he said that is we will arrange for online and fast moving. Okay. And the British white or other tourist, before it was needed to be a sponsor, he said, why our country, somebody coming need a sponsor? All need ticket and accommodation or whatever. So immediately he said that I will put these things in the cabinet meeting and we will waived out. We don't need any sponsor, any foreigners coming to our Bangladesh. That is two things. Yeah, already achieved. Our team, this Suggestion, yeah. suggestions, and also we suggested about our airport things, you know, the foreign things. Straight away, I myself said few times that the harassment of these our peoples when we come to the airport, and but last week we have seen they have even a what is called foreign peoples in the airport, a coffee shop and other what is good called service and lounge, overseas lounge. It is ours. Yes, Remember, we the first people directly to the speak with the highest authority. 15 advisor and same vocal our Bangladeshi or American or NRB non-resident Bangladeshi problem. So I am happy that we did it. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি সুন্দর সময় দিয়েছেন। দেশে গিয়েছিলেন, কি পরিবর্তন দেখে আসলেন? আলহামদুলিল্লাহ, যে এই পরিবর্তনটা আমি দেখেছি এইটাই কিন্তু আমরা স্বপ্নে দেখেছি সবসময়, যে বাংলাদেশ যেখানে স্বাধীনভাবে কথা বলা যাবে এবং এক অন্যকে সেই সম্মান দিতে পারবে এবং সেই ভেজাল বলতে গেলে আমি বলবো যে যেখানে দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ আমরা স্বপ্ন দেখেছি। এখন আমরা আশা করছি যে দুর্নীতিটা আমরা সরিয়ে দিতে পারবো। এটি সময়ের প্রয়োজন আমাদের সবাই। আমি আসলে সবাই কাছে আমি বলবো যে যারাই আছি আমরা সবাই, দেশের মানুষ, প্রবাসী এবং দেশে, আমাদের দল মত পাশে রেখে দেশটাকে আমাদের করতে হবে, যে দেশটা আমরা স্বপ্ন দেখেছি, কারণ এই দেশ ছাড়া আমাদের তার কোথাও নেই। এই যে আপনি আসার কথা বা আপনার স্বপ্নের কথা বললেন, রিসেন্ট পরিবর্তনের পরে, এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পরে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা কিংবা অ্যাডভাইজারদের সাথে আপনাদের মিটিং হয়েছে, কি মনে হলো? আপনি কি আশাবাদী হতে পেরেছেন? আমি খুবই আশাবাদী এই কারণেই যে আপনি যদি দেখেন যে একটা রোগী যখন সম্পূর্ণভাবে রোগ আক্রান্ত হয়ে পচে যাচ্ছে, সেই পচাটা আপনার সরাতে সময় লাগবে, রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আপনি সব কিছু যদি একসাথে কেটে ফেলেন, রোগী কিন্তু মারা যাবে। এই জন্যই আমাদের সেভাবে আমি চিন্তা করি যে রোগীকে আপনি বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ইনফেকশনগুলো কমাতে হবে, ধীরে ধীরে ইনফেকশন কমাতে হবে। এইটাই কিন্তু আমাদের দৃশ্য। কিন্তু আপনি মনে করছেন যে তারা এই রোগীকে বাঁচানোর জন্য, সুস্থ সবল করবার জন্য যে প্রয়াস, যে চেষ্টা, সেটা হচ্ছে? অবশ্যই আমি এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ওনাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি হচ্ছে না। আমাদের সহযোগিতার কিন্তু ত্রুটি থাকতে পারে এবং আমাদের এখনও আদৌ কিছু ব্যক্তিরা থাকতে পারেন যারা অতীতের সাথে তাল মিলিয়ে চেষ্টা করছেন যে বর্তমান
বর্তমানের যন্ত্রবর্তী যে সরকার ওনাদেরকে সে ডিসক্রেডিট করার জন্য এই ধরনের চেষ্টা চলছে। আচ্ছা, এই যে ষড়যন্ত্র বা চেষ্টা, এই কথাটায় আসার আগে যদি আবার জিজ্ঞেস করতে চাই, এই যে আমরা বলতে আপনি কি স্বদেশী বাংলাদেশে যারা আছেন শুধু তাদের কথা বলছেন, না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাংলাদেশি Worldwide। সকলের সহযোগিতার কথা বলছেন? আমি মনে করি আসলে আমাদের যে একটি জিনিস আমরা ভুলে যাই, যে আমাদের দেশ প্রথম। আমরা কিন্তু দল করতে এমনভাবে জড়িয়ে যাই যে দলটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, কিন্তু আমরা যদি যেসব উন্নত দেশ পশ্চিমা দেশগুলোকে দেখেন যে দেশ প্রথমে আসবে। আপনি দলের মত যেটাই থাকুক না কেন, দেশের বিরুদ্ধে সেই দলের মত যদি যায়, সেই দলের মতে সেটা আপনার অপোজ করতেই হবে। আমি এই জন্যই বলবো যে যারা যে দলের সাথেই সম্পৃক্ত আছেন, আপনারা দল চিন্তাটা বাদ দিয়ে আপাতত কোন দেশটাকে টিকিয়ে রাখেন, দেশটাকে গড়েন, সামনের দিকে দলের সুযোগ আসবে, আপনারা সেটাই সামনে একটা প্রত্যাশা রাখেন। অনেক সুন্দর কথা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আপনি কি দেখে আসলেন? আমি ডক্টর ওয়ালি তসরউদ্দিনের সঙ্গে ওনার ইউরোপিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে জন্ম লগ্ন থেকেই আমি আছি, এবং আমি বিভিন্ন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে এবং ট্রেড ডেলিগেশন নিয়ে উনি গিয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমি আমস্টারডাম থেকে শুরু করে একদম ঢাকা কয়েকবার গিয়েছি। এবার যেটা হয়েছে, এবার আমি দেখতে পেয়েছি যে আমাদের যে বিভিন্ন মন্ত্রী, মিনিস্টার, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সবার সঙ্গে মিটিং হয়েছে, কিন্তু আমাদের একটা জিনিস দেখলাম যে বিগত গভর্নমেন্ট বা বিএনপির আমলে বা আওয়ামী লীগের আমলে আমরা মিটিং করেছি, কিন্তু এরা দেখলাম যে আমাদেরকে পেয়ে এত খুশি হয়েছে, মানে নতুন যারা এবং তারা আমাদেরকে ওয়েলকাম করেছে এবং আমাদের চায় তারা আমরা বিজনেস বিনিয়োগ করি বাংলাদেশে। মানে আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে আগে বিভিন্ন সময়ে গেছেন, কিন্তু এইবার আপনারা ভালো রেসপন্স পেয়েছেন, মানে এরা আপনাদের কাছ থেকে নিতে চায়, পেতে চায়, এরকম একটা প্রত্যাশা আপনি লক্ষ্য করেছেন। আমরা চাই আপনারা আমাদেরকে কি দিতে পারবেন আর আমরা কি নিতে পারবো। মানে ফার্স্ট ইউরোপিয়ান ডেলিগেশন বাংলাদেশে গিয়েছে, এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তারাও সিনসিয়ার, এবং আপনাদেরকে সেই কাজে লাগাতে চায় তারা। এবং আমাদের সফলতা ইনস্ট্যান্টলি কয়েকটা, যে মনে করেন আমাদের পোর্টে এই কন্টেনারগুলো যায়, ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে 2 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ লেগে যায়, মালটা সেখানে থাকে। যে ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী, উনি ইনস্ট্যান্টলি উনি বলছেন আমি কালকে যাচ্ছি চিটাগাঙ্গে, আমি সব ঠিক করে দিয়ে দিব, এরকম কেন। এবং যে বড় বড় কন্টেনার যেগুলো এইগুলা জেটিতে যখন আসে, এইগুলা ওয়েট লিফটিংয়ের মাত্র একটা, উনি বলছেন যে আরও করবেন, এবং দ্রুতভাবে মাল যাতে পৌঁছে যায়, যে যারা ইম্পোর্টার তাদের মাল যেন, মানে এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনারা ভালো রেসপন্স পেয়েছেন। হ্যাঁ, এরপরে আরেকটা জিনিস, আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আমরা আলাপ আলোচনা করার পরে ওরাও খুব উৎসাহী বলেছে। আমরা যে বললাম এই একটা ইস্যু আছে যে ব্রিটিশ সিটিজেন যারা, এরা বাংলাদেশে যেতে হলে একটা রেকমেন্ডেশন লেটার লাগে। এখন আমি ব্রিটিশ, আমি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করব, এখন আমাকে বাংলাদেশ থেকে একজন রেকমেন্ডেশন লেটার দিতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি এটা তো ঠিক, এটা তো আননেসেসারি, কারণ ওরা রেকমেন্ডেশন কোথা থেকে পাবে। তো ইনস্ট্যান্সলি বলছেন না, এটা এক্ষুনি আমরা আইন পরিবর্তন করে দিচ্ছি। এরপরে যে সিলেটের একটা ব্যাপার শেয়ার আছে, যে আমাদের সিলেট থেকে যে কার্গোগুলো সিলেটে যায়, টাকা হয়ে যায়, ওখানে পড়ে থাকে, বলছে সিলেটের কার্গো তারা এখন থেকে ডাইরেক্ট সিলেট। তার মানে ইতিমধ্যে আপনারা বেশ কিছু দাবি আপনারা পূরণ করে আসতে পেরেছেন। শুধু আমরা যাই নাই যে বিনিয়োগ করতে, আমরা অনেক কিছু যে দাবি দেওয়া আছে এইটাও আমরা উদ্ধার করে আসছি কয়েকটা। এর মধ্যে এইটা ইনস্ট্যান্সলি হয়ে গেল। আরেকটা দাবি আমরা রেখেছিলাম যে আমাদের যে কাঁচামালগুলো, সবকিছু পচা আসে এদেশে, কারণ ওখানে 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ রাস্তায় পড়ে থাকে, 1 সপ্তাহ যদি পড়ে থাকে সেখানে, তাহলে তো কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে গেল। তো এই ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে এখন ডাইরেক্ট কাঁচামাল উইদাউট ডিলে নেক্সট অ্যাভেলেবল ফ্লাইটে ওনারা দিয়ে দেবে। তো এই অন্য সময় আরো অনেক কথা হবে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Happy to see that NRB is very keen to be in their own country. I would say our country, in their own country, where they belong to, their roots are. And I'm afraid, I was told, that the 3rd and 4th generation may not have that roots. But I will first request you to bring your children to Bangladesh. Let them see that country. Let them see the people their forefathers coming from. Let them see the trees,
let them see the rivers, let them hear the birds singing for them. Bangladesh is one of the most prosperous countries that's coming up, not only in South Asia, but all over the world. And it's the right time, I would say, for you to invest small or big, in almost in all sectors. One of the reasons, very strong reason is that the people who are now trying to steer the country are honest and dedicated. And I'm sure Mr. Wali Tasar would definitely say a word on that when the presidential conclusion or whatever it is. This is the right time that you can invest. And I invited all of you who visited and all of you who are here. There are a lot of sectors that you can really invest. And if you invest, then you are connected with your country. If you are invested, then your generation is connected with their forefathers' country. And if you invest, then you are also investing on the manpower that Bangladesh has in abundance. And they're hardworking. You can see for yourself how you have made your position here in Britain, in Canada, in any other country. And I'm sure you or your ancestors who have come here, with the hard work they have come with where you are. I'm very happy that Mr. Faisal, who is the only and lonely representative of Scottish Parliament, why not 5, 6 more? Why not in British Parliament we don't have 10, 15, 20? Or why not that I see a Bangladeshi mayor of London City? The reason is we do petty politics here of our country. And that politics is not good. That's a rotten politics that we have seen. We have seen for the last so many years, whether you like me or not, that's the truth. And we have seen siphoning millions of dollars, not billions. It puts me to shame even to say. The other day I told the British Lord Chamber when discussing about House of Lords, where there were about 3 to 4 lords sitting there. And I said, it's shame on even Britain, that one man has 370 bungalows in around London. Did anyone ask where did he get the money from? They didn't. So these are the people that we have. And these are the people from whom 2,000 plus young people shed their blood on the street, and which is fact. Many people may not believe. They have been mercilessly killed. I don't think there was any parallel in 21st century for such kind of revolution, where the young generation, boys and girls, have given their life. But with all law enforcement agencies were pouncing on them and hounding like hounds, and we've come through that. I'm sure that you would also, you have seen more than what I can describe. But I'll just specifically a few places that you can invest, and I want you to invest. Put your money in Bangladesh, it's safe. Anybody saying Bangladesh is not safe? In any revolution for that matter, there will be some space in some area where people will take opportunity in wrong direction. And it happens all over the world. Name any revolution. Even countries like East Europe, which has suffered such a long time, people have been looting their houses and all this thing. In Bangladesh, what you hear, that is not the fact. You hear that there's a minority community being tortured by the majority. Absolutely wrong. They're not minority. There were people, even their houses were burned, even whether he was a minority or majority, just after the fall of a tyrant that we produced in our country. Anyway, I am very interested to see that your investment comes to the way where Bangladesh can prosper. There's a gentleman who talked about Captain Moin. He's talked about the shipping. Now that I'm sitting on the shipping ministry, I invite you to invest there. And the places I can tell you off the top, shipbuilding is one of the most prospective industry that is coming up in Bangladesh. That might surpass, if you invest
than the ready-made garments. There are few shipbuilders who are now building ship for European countries, because shipbuilding in Europe is getting costlier and costlier and costlier. So who takes over? Took over by China, took over by Vietnam, took over by Korea. Bangladesh is still cheaper in building ship. We, in Bangladesh, our internal ships and the launches or whatever you call it, steamers, all are produced in Bangladesh. And they are world class and world standard. So I invite you, you can associate with the ports for shipbuilding, even around Dhaka. And if you want, as long as I'm there, I can facilitate that you get the land and you get the manpower trained. They are trained manpower. We have 4 ports now. 3 almost ready. 1 is the deep sea port, which is coming up, which will be operational by 2030. And I invite you or company may come and make a shipyard and shipbuilding and dockyard in Madarbadi, the deep sea port, which is a promising place and promising area for 21st century. I can tell you that. And I will offer you that if you come, you or your sponsored companies, direct investment, and it will be PPP, private public partnership, easier to transfer money assured of your profit. I have also asked when Mr. Dr. Wali Uddin visiting Bangladesh, I was then sitting also with the Jute Ministry, and I invited them to invest in jute industry, because this is the natural fiber, which will be the area to invest, because the plastics are going away, all over the world. So that one area which is already vibrating, as we have stopped the polythene from the markets, slowly and gradually replacing polythene with jute bag and the cloth bag. Our super stores have already started doing exactly what we see in your super stores, that you buy a bag and carry your groceries. Yes. Yes, I know. Jute board now, as I was told, is settled in Dundee, Scotland. We had a manufactured speedboat with the jute fiber in Narendon's dockyard, I believe, a long time back. So most of our company was there. As far as education is concerned, there are huge potential to investment in education sector. There are a lot of public universities which have come up. And this is a definitely demanding sector. Now, something about education, somebody said, of course I admit, the education system has not been as good as per what we saw in our childhood. There are many reasons, because our education lacked depth knowledge. And our young people, even if they are in English medium schools, have to go through TOEFL and other examination where India has just come out of it. We can also do the same, provided we have proper education system in place, not experimenting it every year and year, and your investment. That would definitely. Tourism industry. I sometimes tell why I'm not in tourism. Because that's one place where tremendous potential is there. And when last time the delegation visited, I said, yes, you invest in tourism, you invest in cruise ship, which will go from Chittagong to Pattaya and back. Definitely, you can do so. I have a desire to privatize some of the inland ports.
just to try and see if we can function like UK. Most of the ports are private ports. So we may not straight away go to the seaport, but I can try and my hand in inland ports, which are as busy as any other seaports in Bangladesh. You are most welcome. If any of you want to invest there. Talking about, somebody told me about Rohingya issue. Well, that's a problem that we have. That's a problem was created by the Myanmar government, and we couldn't handle it properly. There's no doubt about it. And I'm very deeply connected as an individual researcher. The other day I said there were Rohingya districts in 1961 in the constitution of Myanmar. We should talk about reviving that and put them there, put them back, which is known as Mayu Frontier District, which is Rohingya district, 3 districts, Mandu, Ratidang and Butidang. I hope the government goes there. Visa policy. We have our Deputy High Commissioner, now Acting High Commissioner here, before the permanent High Commissioner comes. I couldn't understand if there's any problem with visa. If you have, I'm sure the High Commissioner people are here. NRBs do not need any visa, I believe. No visa required. And if you want to invest, there will be business visa if you want to take your partners. And I will request the Bangladesh High Commission in Britain to see that the visa is given as fast as possible to the people who want to go and invest. I had many other areas to talk with you, but I will say openly, this is the time you can come, discuss investment, and definitely something will come up. I think last moment meeting with Mr. Salahuddin Ahmed was fruitful. You know, I could only make a few hours appointment with Mr. Salahuddin, as busy as he is. Recycling of ship, it's now you know Bangladesh is number 1. I had the other day talked with the IMO Secretary General. He says that Bangladesh is doing very well on recycling of ship because we have signed in Hong Kong Convention. And I already told him, promised that we'll make a committee of the interministerial committee to see that the condition of recycling and the yards are green as far as concerned, to be green yards, and we will facilitate recycling of the shipping ships as of world standard. You can invest there, then you are most welcome. So last thing I would say, please help your country, yes, our country, your children's country, not 3rd or 4th generation. Take them along with you. Most welcome. You come, as long as I'm in the shipping ministry, I will give you a ship, I will give you craft, take your children, go to Sundarban, go south, go in the southern areas of Bangladesh and watch the natural beauty. I need your help, not me, we, Bangladeshi, need your help, this country need your help. Invest in Bangladesh, for good or for bad, this is your country. For poor or rich, that is your country you came from. And make your children feel that they belong to that part of the land. That land has given you the opportunity to be what you are. All are galaxies. And lastly, I would say, as Mr. Chowdhury said, please join local politics. Now forget about doing BNP and it doesn't give you anything, just nothing. So please join in local politics, and we would be happy to see that the mayor of Dublin, or mayor of London, or mayor of Birmingham is Bangladesh, and we feel proud that day. I'm sure there are a lot of capable politicians who can join and who would be a future for England as a country of Bangladesh. Once again, thank you very much for inviting me.
honoring me, I won't say only inviting me, honoring me to chief guest and speaking in front of you, the galaxy of gentlemen of the dream of Bangladesh, NRB we call it, but I don't want to call you NRB. You are as good citizen as we are. This is your country. If you need any help personally, many of you are sitting, they know personally, I'm ready to help in whatever capacity I am in. I may not be in the same capacity tomorrow, but if I'm alive, with Allah willing, you will always find me helpful with you all. And I am very grateful to Dr. Wali, Uddin, whom I've known for a long time. He was very kind when I came first time in Scotland, and he took me, me and other, all around Birmingham, Edinburgh, and also to the Scottish Parliament. And I will not remember, Dr. Wali, your kindness and your hospitality, and hospitality to all of yours, that I went to many places as election commissioner. Thank you so much. May Allah bless you all. Wonderful. আমি আমাদের চিন্তা করি সিলেটে জন্মগ্রহণ করলাম না কি জন্য, তাহলে বোধহয় আরো ভালো হইতো, তাই না? জি স্যার, হবিগঞ্জ হলে আরো ভালো হইতো। Asking for stability. You are doing it yourself, not me. I didn't go and burn. I'm facing it because people have no love. Many of people in Bangladesh, I'm sorry to say, they get things easy. That's why they don't have that much of love for the country. If they had love for the country, no politician would have siphoned money here in Britain, USA, Canada. Why didn't you stop them at that time? You didn't. এই নিবেদনটা আমি মিনিস্টার মোহাম্মদ পাঠিয়ে দেবো, ইলেকশন কমিশন নতুন হয়েছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো, তাদেরকে অনুরোধ করবো তারা যেন আবার আসে আপনার কাছে কথা শুনে, and how the best way of doing it, এটা যেন বের করে। আপনারা আমাকে বলেছেন হয়তো এই চিন্তা করে যে ইলেকশন কমিশন for many years. এর পরের নির্বাচন কমিশন ওই বিউটি উইদিন themselves, তারা নানান রকমের আপনারা জানেন বিভিন্ন ধরনের ইলেকশন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন বাংলাদেশের লোকাল প্রসেস, হয়তো তারা ইগনোর করেছে, কিন্তু দিস গভর্নমেন্ট ইজ নট ইগনোরিং। অনেকেই আমরা চিন্তা করছি যে লাইক আদার কান্ট্রিজ অ্যাডভান্স ভোটিং করা যায় কিনা, অথবা ভোটিং থ্রু পোস্টাল ব্যালট করা যায় কিনা। তো আপনি জানেন এগুলো একটু সময় লাগে, যদি জটিল বিষয়। তো কিছু কিছু যে মুভমেন্ট হয়নি তা নয়, ডেফিনেটলি হয়েছে। আর আপনি যেটা বললেন আপনার কাছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নেই, ব্রিটিশ পাসপোর্টের লেখা আছে ভিসা নট রিকোয়ার্ড, অবভিয়াসলি বিকজ ইউ আর NRB, সেই জন্য এটা হোম মিনিস্ট্রিকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যাতে আলোচনা যে আপনারা ভোটার হবেন, করেন নাই, আমি শিওর করেন নাই। কেউ যদি দাঁড়িয়ে বলেন হ্যাঁ করেছিলাম, we came first and told you that we are going to make you voter. Once you become voter, you get an ID. At that time, I said, you go to Bangladesh, whenever you go to Bangladesh, register your name, because that was the first time. A lot of people have gone and got their NID. A process has started. Today, high position people sitting behind, তারা আপনাদেরকে কার্ড দিচ্ছে, অনেকে কার্ড পেয়েছেন, স্মার্ট কার্ড পেয়েছেন। এই স্মার্ট কার্ড নিয়ে বাংলাদেশে পেতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, এই ম্যাটেরিয়ালগুলোকে আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে। তো আই এম শিওর আপনি যে কথাটা বলেছেন আমি নোট করলাম, পিএসকে আমি রিকোয়েস্ট করবো নোটে, নতুন ইলেকশন কমিশন আছে, হয়েছে, এস্টাবলিশ হয়েছে, তাদেরকে বলবো, কারণ NID তাদের সাথে যে হোটেলগুলো আছে প্রাইভেট হোটেল, ভেরি গুড। আসুন, তাহলে আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারি। I can promise you, I'll try to help you.